Good morning everyone and welcome to our 16th lesson of English for Speakers of Arabic. And this lesson is a continuation of our last lesson. This lesson is a continuation, استمرارية, of our last lesson. هذا استمرارية درسنا الماضي عن البي فيرب عن البي فيرب في الماضي البسيط والماضي المستمر وهكذا. في البداية نقوم بالفقرة التي أوكلتها لكم الدرس الماضي. تصبح هو last evening مساء الأمس، ولذلك كل القصة هذه هنا نأخذ بالاعتبار أنها يجب أن تكون قد حصلت مساء الأمس، ولذلك الأفعال هذه كلها تصبح في الماضي. We were home last evening. Our uncle was with us. My elder brother, أخي الأكبر, my elder brother and his wife وزوجته and children were with us too. First, في البداية, we were sitting in the living room. عفوا. First we were sitting in the living room, then we went to sit on the balcony. The breeze was very pleasant. Breeze تعني نسمة الهواء البارد التي تسعدنا أيام الصيف، أيام الحم وهكذا في الحرارة المرتفعة. The breeze was very pleasant. The full moon was beautiful and the stars were shining brightly. The stars were shining brightly. Father and uncle were looking at the trees in the field, smiling. Again, father and uncle were looking, كانوا ينظروا, at the trees in the field, smiling. Mother and sister were in the kitchen. Mother and sister were in the kitchen chatting and preparing some evening snacks. Mother and sister were in the kitchen. الوالدة والأخت كانوا في المطبخ. Chatting and preparing يجهزوا some evening snacks. يجهزوا طعام خفيف للمساء. ولكن chatting chat هنا C-H-A-T الحديث من أجل الحديث، من أجل قتل الوقت فقط، لا يوجد فيه أي شيء ذات أهمية، فقط الحديث من أجل الحديث. الكثير من الناس يتحدثون لقتل الوقت فقط. Mother and sister were in the kitchen chatting and preparing some evening snacks. My brother and his wife went for a walk in the field. Went for a walk. هذا الماضي، الحاضر يكون go for a walk. Go for a walk تعني اذهب للسير، بعض الشيء كزدرة وهكذا. وهنا لدينا الماضي الآن. My brother and his wife went for a walk. ذهبوا للسير، تمشي in the field في الحديقة أو في المزرعة وهكذا. Their children were in bed. Their children were in bed. أطفالهم كانوا نائمين، كانوا في الأسرة في السرير نائمين. And my older sister and my other sister, وأختي الثانية, my other sister was in her study reading. Was in her study reading something. Was in her study. The study تعني غرفة للقراءة للدراسة وهكذا، مخصصة للشيء هذا، وهكذا اسمها باللغة الإنجليزية study. Where is it? In her study, yes. So she was in her study reading something. I was on the balcony with father and uncle. I was on the balcony with father and uncle watching nature and feeling happy. Watching nature and feeling happy. أراقب الطبيعة وأشعر بالسعادة، بينما أشعر بالسعادة. Then I fell asleep. وبعد ذلك غفوت ونمت. Then I fell asleep.
on the balcony. I think we are a very happy family. I think أعتقد we are a very happy family. أعتقد أن عائلة سعيدة جدا. أعتقد أننا عائلة سعيدة جدا. وهكذا الأشياء التي احتجناها هنا was و فعل went actually لم نحتاج هذه الكلمتين هنا. ولنستمر الآن لنبدأ درسنا الجديد. لغاية الآن تعلمنا لغاية الآن البي فيرب في الحاضر البسيط والحاضر المستمر. تعلمنا لغاية الآن البي فيرب في الحاضر البسيط والحاضر المستمر. وسنتعلم الآن طريقة استعماله في الماضي المستمر. سنتعلم الآن طريقة استعماله في الماضي المستمر، وهذا شيء سهل جدا وسترون. وعندما نحدد وقت الفعل في الجملة علينا إضافة ing. عندما نحدد وقت الفعل في الجملة علينا إضافة ing للفعل. وهذا ما سنتعلمه في هذا الدرس. Present continuous الحاضر المستمر. It is 7:30 in the morning now. It is 7:30 in the morning now. الساعة الآن 7:30 صباحا. I am having breakfast. أنا أتناول طعام الإفطار. It is 7:30 in the morning now and I am having breakfast. I am ing. هذا هنا الحاضر المستمر. Now الحاضر المستمر I am having breakfast. Past continuous الماضي المستمر I was having breakfast. So having breakfast تصبح was. I was having breakfast at 7:30 this morning. I was having breakfast at 7:30 this morning. الجملة هذه هنا نحدد فيها الوقت في الماضي والوقت فيها محدد. إذا لم يكن الوقت محدد فيها يكون من الصعب وضع الجملة في الماضي المستمر. يكون من الصعب وضعها في الماضي المستمر. هنا نحن نتحدث عن لحظة واحدة بالوقت. مثلا الساعة 7:30. الساعة 7:30 تعني الساعة 37 دقيقة، ليس زيادة ثواني أو نقص ثواني. نتحدث عن الساعة 7:30 تماما. وفي الساعة 7:30 أنا كنت أفعل كذا وكذا وكذا. لا نقول فعلت كذا وكذا وكذا. الساعة 7:30 أنا فعلت، لا كنت أفعل كذا وكذا. ولذلك I was having breakfast at 7:30 this morning. في 7:30 هذا الصباح كنت جالس وأتناول طعام الإفطار. ربما بدأت تناول طعام الإفطار الساعة 7:30 أو ربما وهكذا. ربما أنا أتناول طعام الإفطار لمدة 20 دقيقة وهكذا. فالساعة 7:30 بالضبط كنت أتناول طعام الإفطار. أمثلة أخرى. I was at the museum. I was at the museum yesterday. I was looking at everything carefully. لنضع بعد التعديل هنا بدلا من I لنضع he مثلا أو she أو هكذا. He and he. So he was at the museum and he was looking at everything carefully. He was at the museum yesterday. Yesterday تعني بالأمس. هنا الوقت ليس مذكور بالضبط، ولكن عندما كان في داخل الميوزيوم المتحف. هنا الحديث عن كل الوقت عندما كان داخل المتحف. لربما كان من الساعة 1 إلى الساعة 3 مثلا أو هكذا، ولكن من الساعة إلى 1 إلى 3 كان يفعل نفس الشيء باستمرار، يفعل نفس الشيء، ولذا يدخل في الماضي المستمر. He was at the museum yesterday. He was looking at everything carefully. He was looking at everything carefully. Carefully تعني بحذر. بحذر يتفقد تاريخ الشيء واسم الشيء وهكذا.
He was at the museum yesterday. He was looking at everything carefully. والآن سؤال, where was he yesterday? Where was he yesterday? And what was he doing there? So, where was he? What was he doing? Where was he yesterday? What was he doing? So, where was he yesterday? He was at the museum. Where was he yesterday? He was at the museum. Alright? What was he doing? He was looking at everything carefully. He was looking at everything carefully. ولذا, where was he yesterday and what was he doing? He was at the museum looking at everything carefully. He was at the museum looking at everything carefully. لنكتب هذا الشيء. He was at the museum looking at everything carefully. So he was at the museum looking at everything carefully. Oh, الجواب مكتوب. كتبت الجواب قبل قليل أعتقد. لا بأس. So he was at the museum looking at everything carefully. وبعد ذلك, it was raining this morning. It was raining this morning. It was raining this morning. It was raining. كان الطقس ممطر. الطقس كان ممطر. This morning تعني هذا الصباح. الطقس كان ممطر هذا الصباح. It was raining this morning. It was raining this morning, so I took an umbrella with me. So I took an umbrella with me. كلمة so هنا تعني ولذا, ولذلك, ولهذا السبب. It was raining this morning, so I took an umbrella with me. It was raining this morning, I took an umbrella with me. ولكن هذه هنا تكون جملتين. It was raining this morning, نقطة. نبدأ جملة ثانية. I took an umbrella with me. لنصلهم مع بعض ونرفع النقطة التي بالوسط ونستبدلها بفاصلة. It was raining this morning, so I took an umbrella with me. كان الطقس كان ممطر هذا الصباح ولذا أخذت معي شمسية. Why did he take an umbrella with him this morning? Why did he take an umbrella with him this morning? So he took an umbrella with him this morning. He took an umbrella with him this morning. Why did he do that? Why did he take an umbrella with him this morning? Because it was raining. Because it was raining. كلمة because هنا ربما تكون جديدة لكم. كلمة because تعني لأن الطقس كان ممطر. لهذا السبب. بسبب السبب أن الطقس كان ممطر. لأن الطقس كان ممطر أعتقد مفهوم هذا. لأن الطقس كان ممطر because it was raining. وهذه الجملة هنا I was playing basketball. I was playing basketball. Basketball تعني طابة السلة, كرة السلة. I was playing basketball. When? متى? When you called me. So I was playing basketball. You called me. I was playing basketball. كنت ألعب كرة سلة. You called me. أنت اتصلت فيها. أنت أو أنت اتصلت فيها. متى كنت تلعب باسكتبول؟ عندما اتصلت فيه. أنت اتصلت فيها بينما كنت ألعب باسكتبول. بينما كنت ألعب باسكتبول. I was playing basketball when you called me.
كنت ألعب الباسكتبول عندما اتصلت بي. كنت ألعب الباسكتبول كرة السلة عندما اتصلت بي. اتصلت بي بينما كنت ألعب باسكتبول. هنا نقول بينما أو عندما. لماذا؟ لأن الفعل هذا أو لعبة الباسكتبول لا تأخذ وقت قصير وإنما تأخذ وقت طويل. بينما كنت أفعل ذلك أنت فعلت ذلك. لاحظوا، بينما كنت أفعل ذلك أنت كنت تفعل ذلك لا أبدا. بينما كنت أفعل ذلك أنت فعلت ذلك. لماذا؟ لأن الشيء الذي فعلته أنت لا يأخذ وقت طويل، يأخذ وقت قصير، بينما أنا كنت أفعل شيء يأخذ وقت طويل. دائما الشيء الذي يأخذ إذا حصل شيء يأخذ وقت قصير بينما كنا نفعل شيء يأخذ وقت طويل، لذلك الشيء الذي يأخذ الوقت القصير يصبح بالماضي البسيط، بينما الشيء الذي يأخذ الوقت الطويل يدخل نطاق الماضي المستمر. مثلا هذا تعني تصفيق. clapping بالإنجليزي clapping. إذا تحدثنا بالعربية نقول صفق بيديه بينما كنت أدرس. صفق بينما كنت التصفيق انتهى، ولكن الدراسة وقت الدراسة طويل، وهكذا بينما كنا نفعل هذا الشيء هو فعل الشيء هذا الذي لم يأخذ الوقت الكثير، وهكذا أي شيء لا يأخذ الوقت الكثير يدخل نطاق الماضي البسيط إذا كنا نفعل شيء يأخذ، وإذا كنا نفعل شيء يأخذ الوقت طويل هذا يدخل نطاق الماضي المستمر، وهكذا بينما كنت في الماضي المستمر فعل شيء داخل نطاق الماضي البسيط. مثلا جرس الباب يرن. جرس الباب يرن، أنا أشرح لكم. جرس الباب يرن. رن الجرس بينما أشرح لكم. الجرس رن بيب بيب انتهى، ولكن الشرح يأخذ وقت طويل. وهكذا رن الجرس بينما أشرح لكم الدرس. وهكذا نقول عفوا the doorbell rang while I was explaining to you. while تعني بينما. while I was explaining to you بينما كنت أشرح لكم. وهكذا لدينا هنا الجملة هذه I was playing basketball. You called me. اتصلت فيه، ربما رن التليفون 3 4 5 6 مرات وبعدين توقف، ولكن لعب الباسكتبول تواصل. وهكذا I was playing basketball when you called me. هذه وين تكون عندما كنت ألعب طابة السلة عندما اتصلت بي. So I couldn't answer the phone. I was playing basketball. You called me. I couldn't answer the phone. I couldn't answer the phone. أنا لم أستطع إجابة الهاتف. مرة أخرى. I was playing basketball. You called me. I couldn't answer the phone. 3 جمل نريد وراها في جملة واحدة فقط، ولذا نقول I was playing basketball when you called me. فاصلة كوما. So ولذا I couldn't answer the phone. I was playing basketball when you called me, so I couldn't answer the phone. كنت ألعب الباسكتبول عندما اتصلت بي، ولذا لم أستطيع الإجابة. هذا ما أردت شرحه. هذا شيء مهم جدا باللغة الإنجليزية، بالمحادثة، بالكتاب، بالقراءة، بكل شيء. So, what was he doing? ماذا كان يفعل? When she called him. What was he doing? She called him. When she called him, عندما. What was he doing when she called him? ماذا كان يفعل عندما اتصلت به؟ He was playing basketball. He was playing basketball. So what was he doing? When she called him, he was playing basketball. Why did he not answer the phone? لماذا لم يجب الهاتف؟ When she called him. عندما اتصلت به. لماذا لم يجب الهاتف عندما اتصلت به؟ لأنه كان يلعب باسكتبول. أليس كذلك؟ Because he was playing basketball.
Why did he not answer the phone when she called him? Because he was playing basketball. So he was playing basketball, no time for the telephone. إذا كان واحد يلعب باسكتبول وكان مسرور جدا لا يوجد عنده وقت لإجابة التليفون، لا يريد أو هكذا. المهم هنا السبب لماذا لم يجب الهاتف عندما اتصلت به؟ لأنه كان يلعب طاولة كرة السلة. Because he was playing basketball. وهذا مهم جدا، هذا شيء مهم جدا بالإنجليزية. ليس صعب. وإذا وجد صعوبة بإمكانكم تعيدوا الفيديو مرة مرتين ثلاث، وإذا لا يزال يوجد صعوبة أخبروني وسأفعل جهدي لأسهل الأمر أكثر. الآن لدينا قصة أخرى قصيرة. yesterday evening مساء الأمس أمسية الأمس، ولذا هذا كله يدخل نطاق الماضي. لدينا الماضي البسيط ولدينا الماضي المستمر أيضا. لدينا الماضي البسيط ولدينا الماضي المستمر. لنرى. I was studying English and doing my homework. I was studying English and doing my homework yesterday evening. I was studying English and doing my homework yesterday evening. My baby sister was crying loudly. My baby sister أختي الصغيرة لا تزال رضيعة. My baby sister was crying loudly. تبكي loudly بصوت مرتفع. My baby sister was crying loudly. My mother did not look after her. Look after تعني الاعتناء بي. Look after her تعتني بها. So look after your father اعتني بوالدك. Look after your mother اعتني بوالدتك وهكذا. Look after your family اعتني بعائلتك أو هكذا. My mother did not look after her at that moment. في تلك اللحظة. My mother did not look after her at that moment. تعني ما والدتي لم تنتبه لها أو لم تعيرها اهتمام في تلك اللحظة. Because she was chatting with her friend on the phone. Chat. C-H-A-T. chat يعني حديث، استبدال حديث ليس له أهمية، حديث لا ينتج، ليس له نتيجة جيدة أو هكذا، فقط حديث من أجل قتل الوقت. ربما يكون حديث عن الطقس، وربما يكون حديث عن الجيران، أو ربما يكون حديث عن الأقارب أو هكذا، عن أي شيء. Chatting. Because she was chatting with her friend on the phone. مرة أخرى. My mother did not look after her at that moment because she was chatting with her friend on the phone. والدتي لم تنتبه أو لم تعيرها اهتمام بتلك اللحظة لأنها كانت تتبادل الحديث مع صديقتها على الهاتف. My father was in the garage repairing his car. Repair تعني تصليح. Repairing his car يصلح سيارته. My father was in the garage repairing his car. This garage كلمة garage هنا تعني garage المنزل وليس garage التصليح بالخارج وإنما المنزل. في garage المنزل يصلح سيارته بنفسه. My father was in the garage repairing his car and my brother was in his room. My brother was in his room playing computer games. My father was in the garage repairing his car and my brother was in his room playing computer games. I stopped studying to look after my baby sister. توقفت عن الدراسة لأعير أختي الصغيرة بعد الاهتمام.
I stopped studying to look after my baby sister and did no homework at all, ولم أقم بأي واجبات منزلية. توقفت عن الدراسة لأعير الانتباه لأختي الصغيرة ولم أقم بأي واجبات منزلية. And the teacher was displeased with me this morning. And the teacher was displeased with me this morning. Displeased غير راضي. ولذا المدرسة كانت غير راضية معي هذا الصباح. نستطيع أن نقول the teacher was unhappy with me. Unhappy. Displeased, unhappy. لنستعمل unhappy تكون أسهل لكم في هذا المستوى. unhappy ألطف شوي. أسهل لكم ربما. And the teacher was unhappy with me this morning. And والمدرسة لم تكن سعيدة معي هذا الصباح. لماذا؟ لأنها لم تدرس ولم تقم بأي واجبات منزلية. ولماذا لم تدرس ولم تقم بأي واجبات منزلية؟ لأن أختها الصغيرة كانت تبكي ووالدتها كانت تتبادل الحديث مع أحد صديقاتها على الهاتف وهكذا. لذا توقفت عن الدراسة لتنتبه لأختها. هذا ما حصل. Let's answer the following questions together. What was she doing yesterday evening? She was. So what was she doing yesterday evening? She was studying English and doing her homework. So she was studying English and doing her homework. There is no answer. All right? So she was studying English and doing her homework. So she was studying English and doing her homework, and this here is a bit too small. We have to increase the size here. Yeah. So she was studying English and doing her homework. وهنا who was crying loudly? من كان يبكي بضراوة? Who was crying loudly? I think it was her baby sister, was it? So, my baby sister was crying loudly. Who was crying loudly? Her baby sister was. Stop. Her baby sister was. So her baby sister was only. Full stop. So her baby sister was. Her baby sister was what? Her baby sister was crying loudly. So her baby sister was only. Her baby sister was is enough. So, and now number 3. Did her mother look after the baby? Did her mother look after the baby? Yes, no? No, she didn't. No, she didn't. And why? So, did her mother look after the baby? Why didn't she? No, she didn't. Why didn't she? Because so, no, she didn't. نستطيع أن نضع فاصلة هنا بالرغم من أننا نستطيع أن نستمر دون الفاصلة. No, she didn't, because she was chatting
with her friend on the phone. Yeah. Because she was chatting with her friend on the phone. What a shame, what a shame, what a shame. شيء مخجل. والآن what was her father doing at that time? What was her father doing at that time? What was her father doing at that time? So, my father was in the garage repairing his car. So what was her father doing at that time? He was repairing his car. He was in the garage repairing his car, is okay. He was in the garage repairing his car. But what was he doing? He was repairing his car, only is okay. هنا نستطيع أن نقول he was in the garage repairing his car. What was her father doing at that time? ماذا كان يفعل والدها بذاك الوقت؟ نستطيع أن نقول هو كان في الكراج يصلح سيارته، ولكنه لا يسأل عن الوقت. السؤال هذا لا يسأل عن الوقت، يسأل فقط ماذا كان يفعل. لذلك ماذا كان يفعل؟ كان يصلح سيارته. كان يصلح سيارته. نستطيع أن نقول he was repairing his car in the garage. نستطيع أن نقول ذلك in the garage, no problem. Number 5. How about her brother? How about her brother? ماذا عن أخيها؟ ماذا كان يفعل أخيها؟ هل تذكرون؟ And my brother was in his room playing computer games. And my brother was in his room playing computer games. السؤال yeah. How about her brother? How about her brother? ماذا عن أخيها؟ ماذا عن أخيها؟ السؤال ليس ماذا كان يفعل أخيها. إذا قلنا ماذا كان يفعل أخيها الجواب هو كان يلعب. He was playing computer games. Yeah? ولكن هنا لا نسأل عن الفعل فقط، ولكن نسأل عن الوضع بالكامل. ماذا عن أخيها؟ He was in his room playing computer games. كان في غرفته يلعب computer games. He was in his room playing computer games. So he was in his room playing computer games. Was the teacher pleased with her? Was the teacher pleased with her? كانت المدرسة سعيدة معها، كانت مبسوطة معها. نستطيع أن نقول أيضا was the teacher happy with her? Was the teacher happy with her? نستطيع أن نقول ذلك. نفس الشيء. Was the teacher happy with her? Was the teacher pleased with her? No, she wasn't. No, she wasn't. No. No, she wasn't. Stop. السؤال هنا was her teacher pleased or was her teacher happy with her this morning? كانت المدرسة راضية عنها هذا الصباح. الجواب لا، لم تكن راضية. لأنها هذا خطأ، لا نستمر لأنها لم تقم، لا نستمر، لا أبدا. الجواب هنا كانت مبسوطة معها أو لا، كانت سعيدة معها، لا لم تكن سعيدة، انتهى الأمر. لم تكن سعيدة ونتوقف، لا نستمر بإضافة أي شيء للجواب. No, she wasn't. Now, why was the teacher or why was her teacher not pleased with her? Why was the teacher not pleased with her? Not pleased with her تعني displeased. Displeased ولكن لنغيرها. Why was the teacher
unhappy with her. Why was the teacher unhappy with her? لماذا كانت المدرسة غير مسرورة معها، غير سعيدة معها، غير مسرورة معها؟ لماذا؟ لأنها لم تدرس ولم تقم بواجباتها المنزلية. لأنها لم تدرس ولم تقم بواجباتها المنزلية. I stopped studying to look after my baby sister and did no homework at all. I stopped studying to look after my baby sister and did no homework at all. وقمت بلا واجبات منزلية، لم أقم بأي واجبات منزلية. لم أدرس ولم أقم بأي واجبات منزلية. ولذلك المدرسة كانت غير سعيدة معها. وهكذا لماذا كانت المدرسة غير سعيدة معها؟ لأنها because she did not study and did no homework at all. So, because she did not study and did no homework at all. هذه هنا درسنا didn't because she didn't study and did no homework at all. والآن هذا هنا الآن نكتفي بالقدر هذا. أعتقد أنه قدر كافي وربما يكون واضح. لا أعلم بالضبط، أنتم تقررون وليس أنا. إذا تعتقدون بأنه ليس واضح أخبروني وسأعيده بصيغة أخرى ليكون واضح أكثر. هذا هنا لكم أنتم لتقوموا به. Put the story into the past tense. Put the story into the past tense. ضع القصة هذه في فعل الماضي. ولنضع هذه القصة في فعل الماضي الكلمات هذه المكتوبة في بالخط العريض فقط، الخط الأسود الغامق فقط، نغيرها إلى الماضي وهكذا تصبح القصة في الماضي. We have our summer vacation a few months ago. عدة أشهر ماضية، قبل عدة أشهر. ولذا هنا يصبح هذا في الماضي. قبل عدة أشهر لذا كل شيء يكون في الماضي. We stay هذه تصبح في الماضي at our summer house in the country. هذه القصة درسناها قبل كذا درسناها، ولكن أنا أكررها هنا بصيغة بأفعال أخرى. وهكذا الأفعال هذه تغيروها إلى الماضي وتصبح الماضي. استعملوا كتاب كلمات لا بأس في ذلك. المهم أنه تستفيدوا من الشيء. المدارس مغلقة سأفعل جهدي للمساعدة، وأملي أن يكون عندكم اهتمام بالموضوع أيضا لتدرسوا وتتقدموا في الدراسة. وأتمنى لكم الخير، كل الخير إن شاء الله تعالى. يوجد هنا نقطة أخيرة أريد أن أركز لها. القصة تنتهي هنا، ليس هنا. Next lesson we will have the difference between I did and I was doing. بالدرس المقبل سنتعلم الفرق بين ما I did and I was doing. فعلت وكنت أفعل. وسيكون بصيغة أخرى أيضا. وأتمنى لكم الخير، كل الخير. باي باي. See you.